up for the Hellblade 2 video where I was very positive on what the game was doing. Today, though, we talk about something kind of strange going on with this game. The marketing cycle just beginning, obviously with the information going. Επιμένουν όλοι με το marketing του Hellblade, αλλά άμα το καλοσκεφτείς, marketing του Hellblade δεν χρειάζεται. Τι marketing να θες από το Hellblade? Τι να το κάνει το marketing του Hellblade? 30-40 εκατομμύρια που παίζουν Game Pass θα το δούνε μπροστά τους. Με το που ανοίξουν την κονσόλα, θα δούνε το Hellblade μπροστά τους. Τι να το κάνει στο marketing? Δεν την ενδιαφέρει τη Microsoft να δείξει το Hellblade 2 σε αυτόν που δεν παίζει Xbox. Dethroned, έλα ρε, καλώς ήρθες στο stream Dethroned. Τι κάνετε φιλαράκι? Going on with Xbox Game Studios and the changes they're making to their business. We worry about the future a bit of Ninja Theory, but also I want to talk about why I think the way people are interpreting Hellblade 2's lack of marketing isn't really necessarily due to a let's send this thing out to die. Don't get me wrong though, I agree with the consensus. I'll get into that as well, but I also think it's because of the size of the game itself, which we'll get into in detail. But ladies. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουν marketing, πολύ απλά. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουν marketing. Το παιχνίδι είναι εκεί και θα εμφανιστεί σε όλους όσους έχουν Game Pass ή Xbox. Ladies and gentlemen, welcome. If you're new here, consider subscribing. But first, a word from our sponsor. The following video is sponsored by Factor. Warm, quick meals that are warm up right there in the microwave. No for me. What did I love this week? Jalapeno lime cheddar chicken. Took me 2 minutes just to warm up right there in the microwave. No shopping, prepping, cooking, cleaning up, nothing. Just boom, great Όλο μαλακίες τρώει ο κόσμος. meal, ready to go. This thing is absolutely delicious. Cannot say enough positive things about it. And this is letting me dial in on what needs to get done without forgetting Τρώνε φαγητό και τρώνε και πλαστικά μαζί με το φαγητό, έτσι. to eat, which is sometimes what I do when I get so busy. So what are you waiting for? Head to factor75.com or click the link below and use code MattyPlays50 to get 50% off your first Factor box and 20% off your next box. That's Ξεράσω μαλάκα, δεν μπορώ, θα μου έρθει ένα αγούλα. Αλοπίνο, τι τρώει ο τυπάς. Βλέπετε, αλήθεια βλέπετε τι τρώνε αυτή τη στιγμή και το διαφημίζει αυτό. Σύφης ασβέστας, Αμερικανοί, ναι. work we're trying to hit it. Develop fresh, never frozen, dietitian. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τι τρώει γαμό την κοινωνία μου, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τι τρώει μαλάκα, κοίτα εδώ. Κοίτα αυτό το, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Approved meals. They're doing just that for me. What Αλοπίνο. did I love this week? Jalapeno lime cheddar chicken. Took me 2 minutes just to warm up. Χαλοπίνο λέει ρε μαλάκα. Prepping, cooking, cleaning up, nothing. Just boom, great. Ξέρω ότι αυτά τα κουτιά, δεν πάω να το παίξω ιστορίας, αλλά αυτά τα κουτιά βγάζουν μικροπλαστικά πάνω στο φαγητό όταν τα ζεσταίνεις. Δεν είναι μόνο efficiency. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι. Όπως και το νερό που πίνω από το μπουκάλι εδώ πέρα. Αυτά τα πράγματα έχουν μικροπλάστικς μέσα. Meal, ready to go. This thing is absolutely delicious. Cannot say enough positive things about it. And this is letting me dial in on what needs to get done without forgetting to eat, which is sometimes what I do when I get so busy. So what are you waiting for? Head to factor75.com or click the link below. Θα τον αφήσω να βγάλει κανένα χρήμα από τη διαφήμιση, το ότι βλέπουμε όλο το βίντεο δεν θα βγάλει χρήματα. Έχω premium, τι να βγάλει από τη διαφήμιση. And use code MattyPlays. Γλάρος, όχι γκνου. Όχι γλάρος, γκνου. Μέχρι το 360 ήταν η MS, μετά τα διέλυσε όλα σάπια. Έχω 50 physical games για Xbox. Στο Starfield Day 1 το πήρα 10 ώρες, το ένταξα το παράτ. Στις 10 ώρες δεν έχεις δει Starfield ρε φίλε ακόμα. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, Σαμουράι έχεις δίκιο, δεν ήταν πολύ καλό το game, αλλά στις 10 ώρες ήταν λίγο νωρίς. Λίγο νωρίς είναι 10 ώρες. 50 to get 50% Οι πρώτες 6 ώρες είναι να τα λες. off your first Factor box and 20% off your next box. That's code MattyPlays50 at factor75.com to get 50% Εδώ και μας δείχνει που τρώει κιόλας. Μας δείχνει που τρώει κιόλας. Μας το δείχνει αυτό. off your first Factor box plus 20% off your next box while subscription is active. And what's the problem? What are people saying? What's the scuttlebutt? Well, right now, Το χειρότερο πλαστικό, όχι απλά πλαστικό, το χειρότερο πλαστικό. For Hellblade 2. According to Aaron Greenberg, if we're to start to believe Xbox execs, there's a global paid media campaign ready, a cinema launch program ready, out-of-home advertising, brand partnerships, a special activation from Iceland, and so much more on the way. The reason people are deliberating over whether or not Hellblade 2 is going to get any marketing is, again, it's coming out very soon. There is a level of anticipation of, hey, we've been waiting for this thing since the announcement of the Xbox Series X. This has been in development since 2017, 2018. Θα συμφωνήσω μαζί του σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Αν υπάρχει κάτι το οποίο με χαλάει πάρα πολύ σε αυτή τη γενιά,
με τις κονσόλες. Κάτι το οποίο πραγματικά μου τη σπάει, ρε παιδί μου. Είναι, πώς να το πω, δηλαδή, μου σπάει το παπάρι. Μου τα κάνει τσιμεντόλιθους. Είναι το ότι όλοι βγαίνουν και λένε ότι βγάζουν ένα AAA παιχνίδι και τους παίρνει αιώνες να το κυκλοφορήσουν. Αιώνες. Έχει δίκιο σε αυτό. Το Hellblade 2 το συζητάμε 3 χρόνια ήδη. Το άλλο με το X-Men το δουλεύουν 5 χρόνια ήδη. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις μεταξύ των παιχνιδιών. Μεγάλα τα δηλαδή περιμένεις 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια να βγει ένα παιχνίδι. Καταλάβες. Δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Εντάξει. Έχω δουλέψει αρκετά παιχνίδια, αλλά όχι σε τέτοια βαρύτητα. Δεν έχω δουλέψει σε τόσο μεγάλα παιχνίδια. Έχω δουλέψει σε 20 παιχνίδια σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι σε τόσο μεγάλα games θα έπρεπε να υπήρχε ένας τρόπος να βγαίνουν τα παιχνίδια, ρε φίλε, λίγο πιο γρήγορα. Δεν γίνεται να περιμένεις 5, 6, 7 χρόνια απ' ένα παιχνίδι. Αν περιμένεις 5-6 φορές θα βγεις στη σύνταξη. Καταλάβατε τι να σας πω. Τεκμηρωμένος μάγειρας, τρώμε και να πούμε καλά. Στα πάντα είναι, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Το φαγητό είναι πονεμένη ιστορία. Το Zelda το ίδιο ήταν δυστυχώς, ναι, αυτό λέω. Παιδιά, δεν γίνεται να περιμένει. Δηλαδή η αναμονή όλη σου πάει τα αρχίδια. Δεν μπορεί να περιμένει 5-6 χρόνια να βγει ένα παιχνίδι. Έλεος μαλάκα. Δηλαδή ανακοινώνουν όλοι τους τα παιχνίδια και περιμένεις από την ανακοίνωση 5-6 χρόνια 7 να βγει ένα παιχνίδι. Το State of Decay πού είναι, για παράδειγμα. Καταλαβες. Ο άρχοντας αναμονής ξεπεράστηκε, ο Δούκας. Καλά, ναι, ψάχνεις και εσύ τώρα. It's been cooking for a while. So what's going on? State of Decay λέει το δουλεύουμε ακόμα. Λέει πόσα χρόνια είναι τώρα. Αυτό είναι εμένα με χαλάει και έχει δίκιο σε αυτό. Η αναμονή για να βγουν τα παιχνίδια, παιδιά, είναι τεράστια. Είναι τεράστια αναμονή σε όλα τα AAA παιχνίδια πια. Περιμένεις μαλάκα 5-6 χρόνια να παίξεις ένα παιχνίδι. Εδώ αυτή με το Cyberpunk τους πήρε σχεδόν 10 χρόνια, 12. Are things like a dynamic background on the Xbox Series X that you can see right here. Pretty cool. We're getting some tweets here, like, you know, immerse yourself in Senua's journey. You actually get a link to the Xbox Wire post. You can play it day one with Game Pass. We can go to the Xbox website, and right there on the splash screen, you get Senua's Saga Hellblade 2. Why is this significant? Well, Xbox put out a picture talking about Hellblade 2, and it just said, Senua's Saga Hellblade 2, May 21st. No link, no trailer, no nothing, just, hey, game exists. And as you can see... Αυτό σε πείραξε ρε μαλάκα. Αυτό το πείραξε. Για παιχνίδι των 7-10 ρώτησα πολύ καιρός. Ναι, οκ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ξέρουμε για ποιο λόγο γίνονται αυτά. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν έχουν πολύ προσωπικό, είναι understaffed. Θέλουν πάρα πολύ δουλειά τα παιχνίδια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με τα χρόνια τα παιχνίδια έχουν τρελές απαιτήσεις. Τώρα συμφωνώ κι εγώ. Συμφωνώ. Πρέπει τα παιχνίδια να βρεθεί ένας τρόπος να βγαίνουν πιο γρήγορα, ρε παιδιά. Πώς να περιμένεις 10 χρόνια για ένα παιχνίδι κάθε φορά που το ανακοινώνουν. In the replies, people were really having at it. Like, I can't believe they also closed their marketing department. Someone also linked down below the Xbox page for Senua's Saga to pre-order the game since Xbox didn't do that. And when you combine this lack of marketing and just a variety of tweets I'm showing you with what's been going on with Xbox Game Studios, people draw what I think is a very understandable conclusion. What we saw last week was a major pivot in the Xbox. Αν μ' άρεσε το Hellblade, ναι, μ' άρεσε και θα το παίξω άλλη μια φορά εδώ σε stream πριν βγει το Hellblade 2 και θα το παίξουμε καπάκια και το 2 άλλη μια φορά. Έτσι, θα το πάω 2 φορές δηλαδή. Δεν θα είναι 20 ώρες κοστά το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα είναι ένα 6 ώρα και 7 ώρα. Και ακούστε να δείτε. Σας το εγγυώμαι, θα το δείτε ότι το παιχνίδι σε 6-7 ώρες έχει τελειώσει. Το πολύ. Business that's been changing a lot in 2024. We already saw the multi-platform push. Now we're seeing here a pretty significant. Μπορεί να είναι καλό παιχνίδι, θα έχει μεγάλη παραγωγή από πίσω, το production value θα είναι στο Θεό, αλλά να ξέρετε το παιχνίδι δεν θα βγάλει λεφτά. Θα το δείτε. Δεν θα βγάλει καθόλου λεφτά το παιχνίδι. Shift where smaller games, even ones that are very successful and review well, like Hi-Fi Rush, are not enough for this new perspective, this new set of optics that's being put upon Xbox's business where it needs to do more. It's focusing on big, high-profile IP. And I'm not necessarily certain that Hellblade qualifies as that. And I don't say that to just single out Ninja Theory. We've talked about it with Psychonauts and Double Fine. We've talked about it even with Avowed and Obsidian. I'm not sure if these qualify. Δεν ξέρω αν προορίζεται για όλους.
Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο το παίζουν αυτοί που παίζουν τέτοια παιχνίδια. Το σίγουρο όμως είναι ότι και να μην προορίζεται για όλους, θα το εγκαταστήσουν όλοι. Ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και ας μην το παίξουν κάποιοι. Quite like things like Fallout, Call of Duty, Halo, Gears, and so on and so forth actually do. And more it's becoming apparent as I've taken this weekend to think about it a little bit instead of just constantly talking about it, is that Microsoft is really taking the wheel from Xbox here, and it almost doesn't matter who's in the CEO chair to a degree, although I think some changes and some shakeups are definitely required. But what we're learning here is this is a lot of Microsoft stepping in and trying to collect some money from that Activision acquisition. And so the fear is that with this lack of marketing... Παιδιά, η Microsoft δεν έχει ανάγκη για marketing για το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα το δουν και το έχουν δει όλοι αυτοί που έχουν Xbox και Game Pass και στην αρχή οθόνη. Το marketing γίνεται μέσα από την κονσόλα. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι όλοι αυτοί νομίζουν ότι η Microsoft πεθαίνει. Στο Xbox το Xbox πεθαίνει. Το Xbox δεν παθαίνει τίποτα. Κανείς δεν πάει να δώσει 60-70 δισεκατομμύρια για να πάρει ένα στούντιο μεγάλο σαν την Activision Blizzard. Για να τα δώσει και να τα έχει να κάθονται και να βγατίζουν. Το ότι να πάει να πάρει ένα στούντιο 20 εκατομμύρια και να κάνει ένα λάθος, πει δεν γαμιέται. Τους κλείνω. Κανένας δεν δίνει, παιδιά, ξέρετε για πόσα λεφτά μιλάμε. Είναι 60-70 δισεκατομμύρια, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Τα ποσά είναι αμύθιτα, παιδιά. Κανείς δεν πάει να δώσει 70 δισεκατομμύρια για να κλείσει μετά. Διαφήμιση τους κάνουν. Με αυτές τις μαλακίες που λένε, διαφήμιση τους κάνουν. Hellblade 2 is being sent out to die, and that will lead to the closure of Ninja Theory because as we learned in Ακριβώς αυτό που λέει ο Νίκος. Όλοι θα το κατεβάσουν γιατί είναι trend και είναι και hype. previous reports, what happened with Arcane Austin when they started to pitch for a new Dishonored game, what happened to Tango Gameworks when they started to pitch for Hi-Fi Rush 2, they got shut down because Xbox would have had to hire for these different projects. Άμα ρε φίλε κλείνει κάθε στούντιο μετά από κάθε αποτυχία, δεν ξέρω τι θα κάνει μετά. Καταλαβες. Δεν ξέρω άμα κλείνει ένα στούντιο μετά από κάθε αποτυχία. Δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Εγώ πιστεύω το επόμενο Xbox θα είναι πιο multi-platform συσκευή. Και θα έχει και Steam. Θα δείτε, εγώ πιστεύω ότι θα έχει Steam. Projects. And that's something that they're really not doing right now. In fact, they are shrinking their business in ways and trying to eliminate what they would call redundancies. So with that perspective in mind, you also see that with Tango Gameworks, a year before they were closed down, Shinji Mikami had left the studio. And then you see here with Ninja Theory that co-founder Tamim Antianades had left the studio pretty much out of nowhere. This was revealed during an Xbox preview event where press got hands-on time with Hellblade 2. And he just wasn't there. This was originally reported by Polygon and was eventually revealed. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί έφυγε τώρα αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, και αυτά είναι εικασίες τώρα. Oh yeah, I left by the way. I made the mistake of when Shinji left and with Pete Hines left going, oh, these are just dudes at the end of their career. But you see Shinji starting up a new studio and working with other Japanese developers. Pete Hines has stayed out of the business, but I can't just look at this and gloss over and go, oh, maybe he's done. It definitely deserves a little bit more of a critical eye looking upon this type of information. So I know this has been a lot of dooming in the early going, but you need to just understand where gamers... Μην ξεχνάτε ότι πολύ πιθανό να βγαίνει και καινούριο Doom. Έτσι, κάτι αναφέρανε προχτές ότι κάποιο leak έγινε για Doom. Και επίσης είχε γίνει leak στο παρελθόν για Quake. Για καινούριο Quake. Εκεί θα γίνει της πουτάνας. Αλλά το θέμα είναι σε ποιος θα το βγάλει στο Quake. Ποιος ξέρει τι είναι Quake. Πέρα από μερικούς, λίγους και καλούς, ο πιο πολλής κόσμος δεν ξέρει τι σημαίνει Quake. Are coming from. What is the reason for all this skepticism surrounding Hellblade 2? What I can certainly tell you as of right now is most of it does not have to do with the actual product. I think visually we can all agree this game looks stunning. I think Hellblade 1 just speaks for itself. It's not a game that I would call a replay game. Like I thought about replaying Hellblade 1 before 2, but it's just not a game that I think plays well a second go around. It's almost like a one-time experience style game because of the puzzles and the effect the story has on you and that kind of ride you're going on and not knowing what it's going to deliver to you. I think that does a lot for the game where, especially when... Συμφωνώ αυτό που λέει ο Νίκος για το Devil May Cry. Απλά να σας πω ότι εμένα δεν με ενοχλεί και δεν θεωρώ λόγο το ότι αν έχεις woke χαρακτήρες ή σενάρια ότι αυτός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που κάνεις μια σε ένα παιχνίδι. Το να έχεις woke χαρακτήρες και σενάρια και woke χαρακτηριστικά στο παιχνίδι σου θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, προσέχτε, εάν είναι ο κύριος παράγοντας, ο κύριος νόμονας που προσλαμβάνεις κόσμο. Εκεί τα έχεις γαμίσει όλα. The combat wasn't phenomenal. Going back to it a second time around wasn't super appealing, but I think Hellblade 1 really speaks for itself.
And so Hellblade 2, I think you can almost assume that this should be a pretty good game. Outside of what I read in some previews mentioning things like puzzles, Θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι που δεν θα βγάλει λεφτά. which I found to be a little bit concerning because I think that was what was a big detriment to the pacing of the first game. Otherwise, I'm really looking forward to this. They're talking a lot about how the combat's better. Each fight, you're really fighting for your life. So right now, the worry is not about the game. It's about the optics. Γερμανίδα δεν είναι αυτή η γκομενίτσα. Νομίζω ότι ξέρετε την ιστορία. Νομίζω ότι ήταν καθαρίστρια στο κτίριο. Δεν κάνω πλάκα. Νομίζω ότι ήταν καθαρίστρια στο κτίριο. Μπορεί να κάνω λάθος, θα μου πείτε εσείς. Και κάπως την πήρανε και τη βάλανε. Άλεξ, τι γίνεται ρε φίλε. Άλεξ Strike. Καλώς ήρθες στο stream ρε φίλε. Surrounding the game and how Xbox may not be setting Άλεξ, τελευταία φορά που τα πάμε ήταν όταν έπαιζα Cyberpunk εδώ, έτσι δεν είναι? it up for success. And obviously seeing that if Hi-Fi Rush couldn't move the needle, then it's pretty hopeless to think that Ninja Theory could with Hellblade 2, and then we don't know the fate of that studio afterwards. Okay, so a lot of setup there. Now I want to get into my point of the argument, because δεν ήταν καθαρίστρια στο κτίριο. Δεν το λέω υποτιμητικά, να ξέρετε. Απλά το λέω, ξέρεις. Σαν fact, ξέρω. Development ήταν, κομπλέ. Άρα ήταν στο floor και δούλευε. I think there's a lot of fair points as to why people think Xbox is sending this game out to die effectively. Like it's a means to an end. Ναι, εσύ το θυμάμαι. Καλώς ήρθες, Αλέξη. The game has changed. The plan has changed from what was pitched back in 2018 when Ninja Theory, among others, was acquired. Now with Activision in the fold, we're getting bigger studios. So the game has changed. My interpretation of the events is I think there are two truths here. I think number one, Hellblade 2 is definitely being set up for failure. I'm not seeing any trailers. I'm not seeing any looks at the game in a meaningful manner. I'm not hearing any buildup of interviews, of hype. I'm seeing a little bit of Xbox wire posts here, there, tweets, but that's not... Γιατί να τα κάνει όλα αυτά, ρε παιδιά, με Microsoft? Όλα αυτά που λένε αυτοί εδώ πέρα. Αφού ξέρει η Microsoft το παιχνίδι δεν θα πουλήσει. Αυτοί δεν είναι μαλάκες. Κάνουν λογισμικό εδώ και 30-35 χρόνια. Γνωρίζουν το λογισμικό τους τι κάνει και πώς θα το κάνει. Δεν είναι μαλάκες. Το γνωρίζουν ότι το παιχνίδι αυτό δεν θα πουλήσει. Το ξέρουν, δεν το κάνουν για να πουλήσει κόπιες. Το κάνουν για το Game Pass το παιχνίδι αυτό. Ή να το κάνει στο marketing όταν το παιχνίδι αυτό θα το παίξουν όλοι στο Game Pass. Και αυτός που θέλει να το αγοράσει, πέρα από τον καυλωμένο που θα το αγοράσει για να υποστηρίξει την εταιρεία, θα πάει και θα δώσει αυτός του να το παίξει 9 ευρώ, θα βάλει Game Pass και θα παίξει. Και μετά θα το βγάλει το Game Pass. Not going to do it. We all know that's not going to cut it. Σιγά μου θα πάει να δώσει 60 ευρώ. That's not going to move the needle. And I think that's because when you look at the stats, things like Starfield didn't move the needle for Xbox. So again, why would Hellblade 2 do so? I love what I'm seeing with the game, but I think we got to be realistic with... Έχουν υλικό, Parasite, Dino Crisis, Soul River. Αυτό που σας έλεγα. Ναι, πού είναι αυτά τα παιχνίδια? Πρέπει να διατηρηθεί όλη αυτή η ιστορία. Μιλάμε για φανταστικά παιχνίδια. Έτσι. Τι μου θυμίζεις τώρα με το Parasite? Τι μου θυμίζεις? What's happening here? So yes, part one, I do agree with. I do think Xbox is setting this game up for failure. At the same time, number two is the game kind of also set itself up for failure based on how Ninja Theory initially marketed Έχεις το Marvel Spider-Man 2, μου είσαι νέο. Καλό παιχτό να περάσει καλά. this game. And also, I think you could blame Xbox for this. So when the game was first revealed, it was alongside the Series X. Now, my interpretation of that moment there, in that pocket where we did not know what the Xbox Series generation would turn out to be, was, oh yeah, this is this newly acquired studio. Hellblade 1 was a little $20 game that was about 6 hours long. They spent a lot of time crafting it. Όσο ήταν το Hellblade 1 σε διάρκεια, έτσι θα είναι και αυτό. Δεν θα δείτε διαφορά. 6-7 ώρες θα είναι. Ίσα που θα τα ανοίξεις και θα το τελειώσεις. But maybe they got a sequel ready a little bit faster. This is probably going to be a launch game for the Series X. Yeah, way off on that. By the way, no launch games, which is awful. But yeah, I thought that was what was going to happen. Then we see Hellblade again. Okay, this is a gameplay reveal at the Game Awards. Wow, this looks beautiful, but many people thought it was just cutscenes. Maybe a compliment to Xbox and Ninja Theory. But yeah, at the time, like this may have been the best looking game the industry had ever seen to that point in time. Now, Unreal Engine 5 has done its thing. We've seen a lot of lookers. Maybe that's not the case nowadays, but Hellblade 2 still certainly is a... Ναι, και σκέψω ότι στις 6-7 ώρες που θα παίξεις αυτό το παιχνίδι, πρέπει να αφαιρέσεις ένα 2 ώρο που είναι τα cutscenes. Άρα το παιχνίδι είναι 4-5 ώρες. Έτσι δεν είναι? Looker. Okay, so you fast forward a little bit. You get to the Xbox showcase, and we get a Hellblade 2 cutscene. Like, we see a little bit more of the game. And at this point, there's a little bit of fatigue setting in. Like, okay,
it's time to give us, you know, a little bit of a release date or window at least. Now it's starting to get weird. We're seeing so much of this game, but no real release date attached to it. Now, the assumption at this point in time, and I understand and admit this is purely anecdotal, but I guess you'll have to take my word for it as someone who has been doing Xbox coverage for years now. Δεν θα μείνει τίποτα. Ο κόσμος θα είναι καυλωμένος και πάλι. Πάνε για ξεκαύλωμα και θα μείνουν καυλωμένοι. Δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Δεν αρκούν οι ώρες για να παίξεις. Δηλαδή, πώς να το πω. Αυτή τη στιγμή το Xbox στη φάση που είναι ξεκάθαρα μια Game Pass μηχανή. Εγώ η χρησιμότητα που βλέπω στο Xbox αυτή τη στιγμή είναι Game Pass μηχανή. Τα first party τα οποία βγαίνουν αμέσως και το ότι μπαίνεις στο κλειδομάγαζο και αγοράζεις κλειδιά οικονομικά. Δηλαδή, εσύ το παίρνεις 30 ευρώ, αυτός που έχει PlayStation το παίρνει 55 ή 50. Αυτό τους το δίνω, ρε φίλε, το ότι μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Αλλά όσο πάει ο καιρός, εάν δεν μπουν άλλα πράγματα μέσα, όπως Steam Integration, γρηγορότερα να βγαίνουν τα παιχνίδια γρηγορότερα, τα release, blockbusters παιχνίδια, μετά δεν θα έχεις λόγο να πάρεις Xbox πια. Εκεί θα πάμε. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι δεν πρόκειται η Microsoft να το επιτρέψει αυτό να γίνει. Is that people thought Hellblade 2 was going to kind of be the God of War moment for Xbox, where this game was going to be bigger, badder. Αν ήταν 30 και ώρες θα κόστησε σαν blockbuster τη Sony. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Τα παιχνίδια που κρατάνε 30 και ώρες είναι open world παιχνίδια και μακριά από μας, τουλάχιστον για μένα. Ό,τι παιχνίδι θέλεις το οποίο είναι τέτοιου βεληνικούς παιχνίδι και τέτοιου στυλ, το God of War να πάρεις το Last of Us ένα 10 ωράκι κρατάνε. Τώρα κοίταξε να δείτε. Άμα το βάλουμε και κρατήσει 8 με 10 ώρες, ικανοποιημένος θα είμαι. Έτσι και το Last of Us ένα 10 ωράκι είναι. Και το God of War ένα 10 ωράκι είναι. Καταλάβατε. Όλα αυτά που λες, Νίκο, έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι πολύ specific niche. Τα βγάζουν για συγκεκριμένο κόσμο και συνήθως αποτυγχάνουν. Πάρε το Steep της Ubisoft. Than anything you had previously seen in Hellblade before. The way it was being marketed, the continuous showing up of it, it just didn't make sense why a game that was going to be like 6 hours long has now earned itself 3 trailers, including one with the announcement of the Series X. Like, that's a pretty bold statement for the game. 6 months later, you get another trailer for Hellblade 2. This... είναι πιο πολύ. Οκ, είναι πιο πολύ. Όπως και να έχει, δεν ξέρω αν είναι θέμα budget ή όχι. Αν το παιχνίδι αυτό είναι 5 ώρες, εγώ θα είμαι δυσαρεστημένος. Και με 6 ώρες θα είμαι δυσαρεστημένος. Εγώ περιμένω 8 με 10 ώρες για να είμαι ευχαριστημένος. Αλλά δεν θα είναι τόσο. This time at the Game Awards 2023, this time with a lot more combat, a lot more gameplay. This is the trailer really fans have been asking for, and that was really nice. But this time, no release date. Just a release window, but hey, it's something. It wasn't until we got to the developer direct that we were sitting there watching this breakdown of the game, and then they announced that they're doing AAA independent games, meaning that Hellblade 2 is going to fall around the same length as Hellblade 1, which is like an 8 to 10 hour game, 6 if you really know what you're doing. Αν είναι 8 με 10 ώρες, για το πρώτο playthrough, γιατί έχει και πραγματάκια να κάνεις, σεβαστό. Μου κάνει εμένα αυτό. Εγώ δεν θέλω παραπάνω ένα παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω παραπάνω, μου αρκεί εμένα αυτό. Εκεί θέλω να τελειώνει το παιχνίδι εγώ. Εάν όμως είναι 5-6 ώρες, παιδιά, αν είδα το Assassin's Creed, το είδα, το franchise αυτό δεν μου άρεσε ποτέ έτσι κι αλλιώς. Με το ζόρι το παίζα. What this did to myself and many other fans of Xbox is it immediately flipped the perspective of what this game was and what we had seen of it. It went from a situation of, oh, we haven't seen anything yet. They're holding back for like a big developer direct showcase too. Oh, it's like 8 hours long. We've seen a lot of this game because we just got our 4th viewing of it. So I feel like, pardon my crudeness, they kind of blew their load early with this game, showing so much of it, almost insinuating that it was going to be a way bigger game than it actually was when it's roughly going to be the same size as Hellblade 1, maybe a... Είναι ένα παιχνίδι που θα κρατάει σε διάρκεια όπως είναι τα Outlast, τα horror. Τα έχετε παίξει. Σε διάρκεια κάπου εκεί θα είναι. A little bit bigger, probably a lot prettier and a lot more fun to play, you'd hope. Θα συμφωνήσω με το Sifi, τα πιο πολλά open world games είναι για batches. Πολύ καλό open world game, αλλά εντάξει, το Mad Max. And so my theory, my working theory, not confirmed, is that I believe Xbox is at a point where, this is like a short game. Guys, we can only show so much of this thing before we start to spoil big moments of the game. And you'd have to imagine... Δεν πρόκειται να είναι 8 με 10 ώρες. Το 8 με 10 ώρες το λένε, δεν ξέρω γιατί το λένε. Αποκλείται να είναι 8 με 10 ώρες, θα το δείτε.
Θα το δείτε, αποκλείεται να είναι 8 με 10 ώρες. Imagine if Hellblade 2 cherry-picked a random cutscene of Senua staring into a reflection in a pool of water. You'd have to look at that and imagine like they have to be very careful with what they select for an extremely story-driven video game. No doubt Hellblade 2 will get its launch trailer, but I think that's why we're not seeing much of it on a visual front. I think that's why when it came to the preview... Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν δείχνουν πράγματα για το παιχνίδι γιατί είναι μικρό και φοβούνται να μην δείξουν πολλά. Δεν το πιστεύω αυτό. Το να δεις μερικά τρέιλεράκια δεν έγινε και τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι πολύ απλά η Microsoft δεν την ενδιαφέρει να κάνει marketing σε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό το βγάζει για το Game Pass, ξέρει ότι αυτοί που έχουν Game Pass θα το βάλουν, το γνωρίζει αυτό και τους αρκεί που θα το δουν αυτοί. Εγώ αυτό πιστεύω. Για Outlast είχα προσπαθήσει να παίξω το δεύτερο, αλλά όπως περπάταγα στο χωριό σας ξαφνικά βρήκα έναν τύπο που με παρακολουθεί και ήταν πολύ τρομακτικό. Άλεξ, παίζεις μέχρι εκεί που αισθάνεσαι άνετα. Δεν υπάρχει μάντρας, χαμάω, φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Εκεί που νιώθεις άνετα, εκεί θα παίξεις. Έχω παίξει, δεν είναι να τα κάνεις σαν εμάς μας τρελή. Εγώ έπαιζα το Visage, το οποίο ήταν 10 φορές πιο τρομακτικό από το Outlast, άλλο επίπεδο. Και εγώ που δεν τρομάζω, έχω παίξει τα πάντα, αγριεύτηκα πολύ άσχημα με το Visage. Όταν λέμε αγριεύτηκα, δεν το βγάλα το παιχνίδι εύκολα. Και δεν τρομάζω. Έτσι. Μέχρι εκεί που μπορείς. That were done by press, we didn't get a big new gameplay blowout because you've already seen a bunch of trailers by that point in time. Now you're going to see more from what was reportedly the first 45 minutes to an hour of this game. It just becomes a situation for now you have spoiled so much of the game in an attempt to market it that you've created a new problem for yourself. This is not set up to defend Xbox, but I just think I see a lot of people connecting the dots on one end, which I've already stated I agree with, but I do think there's a whole other element to this argument on what's going on with Hellblade 2, which is I think they screwed up early. I think they showed too much early. And given what we learned with Redfall, μαλακίες, μόνο μαλακίες. where Xbox did not have enough studio involvement there to know that Όχι, το Visage είναι και στις κονσόλες, αλλά πρόσεχε, παίζει με τη φωτιά. Παίζει με τη φωτιά. that game was even in the state it was in when they shipped it. You have to wonder if they didn't check in on Hellblade 2 on just the scale and scope of this game. You'd hope so, given like they're signing the check, they're giving the resources, they're helping fund this thing, that they would have an idea of, oh, this is going to be a big game, or oh, this is going to be a smaller game. We don't know quite yet. But nonetheless, that's my read of the situation. Is it's two things here. It's, I think, Xbox not really helping the game out much because the plan has definitely changed, but also that Hellblade 2 has shown off a lot more than we understood it did because of how small of a game it is, and that it wouldn't hurt, in my opinion, to show off some more combat, some more meaningful encounters, and maybe one more trailer, but we may get that closer to launch, but that's why 5-6 ώρες θα είναι το παιχνίδι, παιδιά. 5-6 ώρες. I think Xbox and Ninja Theory are operating the way they are, with a lot of Xbox Wire posts, a lot of mental health promotions, a lot of thematic promotions, that sort of thing. I think that's why they're going in the direction they are. But that's my read of the situation. Ρε φίλε, σου λέω, εγώ δεν τρομάζω εύκολα από παιχνίδια. Έχω παίξει τα πάντα. Συσσαγωγικά τα πάντα. Δεν είμαι 20, δεν είμαι 15 χρονών, 10 χρονών. Πώς θα το πω, δηλαδή είμαι 36 χρονών. Και εσύ είσαι πιο πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν τρομάζεις εύκολα. Έχεις οριμάσει, καταλάβες. Δηλαδή έχουμε οριμάσει, δεν τρομάζουμε εύκολα. Δεν σε φοβίζει ένα game. Αυτό το παιχνίδι με αγρέψει άσχημα. Αυτό το παιχνίδι έπαιξε με το κεφάλι μου. Δηλαδή είναι το παιχνίδι πολύ βαρύ. Είναι τρομακτικό παιχνίδι. Δηλαδή σκεφτόμουν να το παρατήσω. Αλήθεια σου λέω. Και δεν με πιάνουν τα games. Here, no doubt that Hellblade 2 situation's Τελικά το τερμάτισα. a little strange, but I'm looking forward to the game nonetheless. I will be playing it. I will be reviewing it, hopefully. So keep an eye out for that coverage, because this is a game that went from, to me, like already important to like extremely important. It reminded me a bit of what happened to Starfield, where the importance of that game became a metric ton higher because Redfall came out and was awful, and the people immediately got worried for Starfield and went, well, what's going on with that there? So, what are your thoughts on this? Go ahead and share them in the comments below. And if you like this video, style, small, artsy-fartsy game coming around, it's like, well, why aren't you talking about that, Xbox? And I think we all know the answer, but I wanted to add just my own analysis to the bunch here. So, what do you think of what I had to say here? Let me know down below. Do you agree? Do you disagree? Have you seen more Hellblade 2? Again, this is all anecdotal, so Εντάξει, είναι τρομακτικό ρε παιδιά το Visage, πιστεύω εγώ. Δηλαδή για horror game έκανε. Και μην ξεχνάτε ότι είναι από ένα στούντιο μικρό